Today we are going to discuss about probability distribution. So last week we learned what probability is and the ways of computing probability, and we defined events, we defined the sample space, right? අපි ගිය සතියේ දේවල් ගැන කතා කරා. අද probability distributions ගැන කතා කරනවා, right? Probability distribution. ව්‍යාප්තීන්, right? සම්භාවිතාවය පිළිබඳව ව්‍යාප්තීන්. Okay, the first definition is random variables, right? Sample spaces can contain quantitative outcomes or qualitative outcomes. ඒක දන්නවනේ sample space එකක් ගත්තම, right? අපිට numbers තියෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් letters වගේ දේවල් තියෙන්නත් පුළුවන්, right? මොන හරි quality එකක් හංගවන දේවල් තියෙන්නත් පුළුවන් අපේ sample space එකේ නියදී අවකාශයේ. Right? It is more convenient to interact with sample spaces which contain numerical outcomes. ඇත්තනේ අපි probabilities compute කරද්දී අපිට එකින් එක count කර ඉන්නවට වඩා අපිට ලේසි sample space එකේ ඒ තියෙන දේවල් ටික අපිට numerical outcomes විදිහට එහෙම නැත්නම් ඉලක්කම් සංඛ්‍යාමය වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. A function that maps the original sample space into the real numbers is called random variable. Random variable කියන එකෙන් මොකක්ද කරන්නේ? Random variable is a function, right? True or false? Random variable is a function. True. Random variable කියලා කියන්නේ function එකක්, right? ශ්‍රිතයක් map කරන, සම්බන්ධ කරන original sample space එකේ තියෙන numbers හෝ වේවා qualitative letters or whatever it is, right? ඒවා real numbers වලට තාත්වික සංඛ්‍යා වලට map කරන function එකක් තමයි random variable කියලා කියන්නේ, right? Definition. So this is the theoretical definition of a random variable, but the idea is this: we map the original sample space into the real number line. That is the meaning, that is the idea. So this is the mathematical definition. I just gave this. So let omega be the sample space, right? Sample space ka omega වලින් hari capital S වලින් hari denote කරනවා. Sample space can be denoted in both the notations. So this is just the mathematical definition. Let x be the function from omega to r. So this r is what? Real numbers. So x be the function of omega to r. Then x is called the random variable. In mathematics, this sentence can be written like this. I.e. that is right? Same as that. X be a function from omega to r. X that omega to r. Right? This is just mathematical notations. Then x is called random variable. Which maps the original sample space to numbers. Pictorial the induced sample space can be numbers right? Sample space map numbers. There are two types of random variables, so this should be thoroughly considered. Okay, two types of random variables mainly: discrete random variables and continuous random variables. Discrete කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මේක මේ වචන වලින්ම දැනගන්න. Can take distinct or separate value. Distinct කියලා කියන්නේ කිනකට වෙනස්, right? Separate values. වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉරි ගහලා වෙන් කරන්න පුළුවන් values. Countable වෙන්න ඕනේ. Induced sample space is finite or countable, right? Discrete නම් again finite වෙන්නත් පුළුවන්, infinite වෙන්නත් පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Countable වෙන්න ඕනේ. 1 2 3 4 කියලා ගණන් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. The property of discrete random variables are it should be finite or countable, right? So countable is infinite, but still you can count as 1 2 3 4, right? Can take distinct or separate values. Continuous is the complete opposite of that, right? Can take any value in a range or interval. Induced sample space is not countable, it's uncountable. එක දෙක තුන කියලා ගාන්න බෑ, decimals තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉලක්කම් දෙකක් ගත්තම 1යි 2යි ගත්තම ඔය දෙන්න අතරේ සංඛ්‍යා අනන්තයක් තියෙනවානේ, right? So that is continuous, right? හැබැයි අපේ sample space එකේ
1 2 ඔය විදිහට ඒ වගේ values විතරයි නම් තියෙන්නේ. 1 2ම වෙන්න ඕන නැහැ. It could be even decimals, but given consecutive two numbers, right, those the range between the two numbers are not defined in discrete case. මේක 1 2 3ම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. 1.5 2.3 ඔය වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි 1.5යි 2.3යි අතර තියෙන values defined වෙලා නැත්තම්, so that is a discrete case. So the first value is 2.5. 1.5, second value is 2.3, third value is 3.5. So likewise, there are distinct values, separable values. හැබැයි අතර range එකක් define වෙන්නේ නැත්තම් simply මේක කියන්න පුළුවන් 1 2 3 4 බිංදුව 1 2 3 4 5 6 7. Likewise, it doesn't have to start always from 0 or 1 or whatever it is, but it should be countable or finite and නෙමෙයි or, right? මේ දෙක එකක් වෙන්න පුළුවන්. continuous නම් range එකක්, interval එකක්. ඒ කියන්නේ when you take two consecutive අනුයාද සංඛ්‍යා දෙකක් ගත්තම ඒ දෙන්න අතරේ මුළු range එකම අයිති ඒ random variable එක ඒ range එකේ තියෙන ඔක්කොම values ගන්න පුළුවන් random variable එක. මේකේ එහෙම range කතාවක් නැහැ. Only points. This you talk about range. So clearly take this into head. Right? Discrete random variables, continuous random variables. Right? Can take any value in a range or interval. Induced sample space is not countable. 1 2 3 කියලා ගන්න ඉන්න බෑනේ. 1 එන්න පුළුවන්, 1.3 එන්න පුළුවන්. Right? There are infinitely many numbers when you take two consecutive integers, right? Integers ගමුකෝ. 1 2 කියලා ගමු. ඔය දෙක අතර තියෙනනේ ඉලක්කම් අනන්තයක්. Right? So it is, that is why I say it's uncountable. 1 2 3 කියලා ගන්න බෑ. Countable කියලා කියන්නේ we are giving ranks, we are counting, right? So that cannot be done for continuous random variables. Any questions? Okay, when we do examples, it will get the feeling, right? So, but take this seriously, discrete and continuous. Okay, example 1, right? Consider the experiment of tossing a coin. හැමදාම ගන්න basic example එක, but there's a lot of things to learn here. Right? Express the following events using a suitably defined random variable. සුට්ටක් අමාරුයි මුල ටික කරන්න, but there's nothing big in this either. Right? මොකද මේ කියන්නේ events දෙකක් දීලා තියෙනවා. Right? What is the experiment here? Tossing a coin. What are the two outcomes? Getting a head, getting a tail. එච්චරයිනේ වෙන්න පුළුවන්. Random variable එකක් define කරන්න කියලා තියෙනවා, suitable random variable එකක් in a way that you can express these events. අපිට මේ events කියන්න පුළුවන් විදිහේ random variable එකක් define කරන්න කියලා තියෙනවා. So I'll do the first one for you all to get some idea. Right? This is a basic one. එකපාරට තේරෙන්නේ නැති වෙයි, මේවා කරනකොට තේරෙයි. Right? මේ දෙකක් තුනක් කරනකොට උඩ එක තේරෙනවා. Likewise. So I know you all are not that familiar with these things, but not a big deal either. Right? Okay, so let's define, I'll do an example for you to get the idea. Okay, I hope you can see my board. So I name the random variable as x, the most typical random variable that we use. X you can get any English letter. Usually for random variables, we use capital English letters. For values, we use simple English letters, usually, right? In usual statistics. Capital akuru, loku akuru පාවිච්චි කරනවා random variables හඳුන්වන්න. ඒ random variables වලට ගන්න පුළුවන් values තියෙනවානේ. real number line එකේ values තියෙනවානේ. ඒ values අපි ඒ අදාළ random variable එකේ small case එකකින් එහෙම නැත්නම් simple letter එකකින් සඳහන් කරනවා. It doesn't have to be the simple letter of the same random variable, but to avoid confusions, we do that. So let x, and this is capital X, write it big, right? Let x be the, so what are the two events that we have? H and T. H is what? Getting a head. T is what? Getting a tail. එතකොට මට මේක කැමති විදිහට define කරන්න පුළුවන්. So this is method 1, right? ඕන විදිහක් random variable එකක් define කරන එකම විදිහක් කියලාත් නැහැ.
right? For a given question, there could be 2-3 ways of defining the random variable and all are correct. So this is first method. Let x be the number of heads. I'll just write the full word, right? So x can, what are the values that x can take? Then x කියලා කියන්නේ number of heads නම් coin toss එකකදී x ට ගන්න පුළුවන් අගයන් මොනවද? So simple x, the values that x can take can be either 0 or 1. Agreed, right? අපි coin එකක් toss කරාම x කියලා කියන්නේ number of heads නම් එක head එකක් ලැබෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එක tail එකක් ලැබෙන්න පුළුවන් නේ. right? එක tail එකක් ලැබුණා කියලා කියන්නේ number of heads බිඳුවයි. බිඳුවයි ලැබිලා heads ලැබිලා නැහැ. එක head එකක් ලැබුණා කියන්නේ number of heads එකයි. මීට වඩා වෙනගයන් ගන්න බැහැනේ. එක coin toss එකකදී in a single coin toss what are the possible values that x can take if it is defined this way? 0 and 1. 0 means you have not gotten a head. 1 means you have gotten a head. That's it. May discrete values. 0.5 කියන එක මෙතන වැඩක් තියනවාද? Can you get 0.5 heads in a coin toss? Yes or no? Heads භාගයක් ලැබෙන්න පුළුවන්ද coin toss එකකදී? පුළුවන් වගේද? No, madam. Chat room. No. Okay. Thank you. Okay, someone have answered in the chat room also. Okay, cool. So that is an instant where we make use of discrete random variables. Then make a discrete කියලා අඳුර ගන්න. Right? Make a continuous නෙමෙයි. Continuous නම් allow කරන්න ඕනේ මේ දෙන්න අතරේ values උත් allow කරන්නේ නැහැ. Can we write 2 here? No, because in a single coin toss there's no way of getting 2 heads. Coin එකක් එකපාරක් toss කරාම heads දෙකක් ලැබෙන්න බෑ. එහෙනම් දෙසරක් toss කරන්න ඕනේ. මෙතන කියන්නේ in an experiment that you toss a coin. You toss just one coin. එතකොට මේවා තමයි ගන්න පුළුවන් values, right? So they are asking us to define these 2 events based on x. මේ x පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ events දෙක නම් කරන්න කියලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා getting a head, event of getting a tail. ඒ දෙකට නම් දෙකක් දීලා තියෙනවා h and t කියලා. අපි events a b c කියලා දාගන්නේ අර ඒ වගේ h t කියලා දීලා තියෙනවා. Right? These are the letters that they have given in the question. So how do you define this event? Event that, so I'll write it in English also, event of getting a head. This is event of getting a tail, right? So how do you by using x, how do you express these 2 events? මේ අවස්ථා දෙක, මේ සිද්ධි දෙක x පාවිච්චි කළා කොහොමද ලියන්නේ? You define the random variable. So this is the random variable, right? This is how you define. When you're defining a random variable, make sure that you give its domain or give its range, right? Random variable එකක් define කරද්දී හැම වෙලේම to make it complete, you must give the values that the random variable can take. You have to give all the values. එහෙම නැත්නම් ඒ random variable එක complete නැහැ. Okay? So here how do you write event of getting a head? So x is going to be 1. 1 කියන එක x ට ගන්න පුළුවන් value එකක් නෙසි. Right? x එක වෙන අවස්ථාව. These are the values that x can take. So this is capital X because you are expressing this in terms of the random variable. Okay, so it's like x equals x. The මෙන්න මේක තමයි ඔය ලියන්නේ, right? Event of getting a tail, එහෙනම් x ගේ value එක කීයද? 0. Event of getting a tail, you can use this random variable to express this event this way. So these are the 2 answers, x equals 1 and x equals 0. Right? මේක තමයි pattern එක. Right? Method 2. දැන් මේක headsම වෙන්න ඕන නැහනේ. Right? Headsම වෙන්න ඕන නැහැ. I'll ask you all to do this, right? කරන්න ඊළඟ method එක මොකද්ද? Make same question. දැන් මම x කියලා එකක් define කරගත්ත number of heads කියලා. Right? මම දැන් define කරනවා let මේ question එක answers මෙතනින් ඉවරයි. Okay? This is method 2. Let x be
the number of tails. ඔහම define කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ, right? ඔය ඕන විදිහකට. So what are the values that x can take? x කැමති නැත්නම් මෙතන y කියලා දාගන්නකෝ. y හරි w හරි මොකක් හරි. It doesn't have to be x all the time. So let's put y there. Let y be the number of tails. So y can take values again 0 and 1. Y කියන random variable එක 0 and 1 නම් now express these two events by using y. Do it quickly. In the chat room, I want answers. This is the second method. Both methods are correct. I define the random variables to be the number of tails. Now, what is h? What is t? I want answers in the chat room. With correct cases. It is case sensitive, right? With correct cases. Capital simple හරියට ලියන්න. Yes, one person answered AS 2020-069. Your answer for the first part is correct. Very good. Answer for this part is correct. AS 2020-281, thank you for answering, but you have written the question, so you have to give the answer in terms of, yeah, exactly. Okay, I'm getting correct answers. Great. AS 2020-424, answer is correct. 069, answer is correct. 0214, answer is correct. Okay, cool. You all are getting answers. Thank you. So the answer for this is, thank you for those who have tried, and yeah, I'm getting so many answers now in the chat room. So I'll write the answer. Y'all can check yours. So here y is equal to 0. Here y is equal to 1. Correct. Okay, so that is it, right? This is the basic, most basic example to explain what a random variable is, right? Okay, so number of event of getting head, y is equal to 0. Event of getting a tail, y is equal to 1. If you define y to be this, කැමති විදිහකට define කරගන්න පුළුවන්, right? Define කළාම දුන්නොත් ඒක පාවිච්චි කරන්න ඔයගොල්ලන්ට define කරනකොට you can use any method. Someone is asking the reason to use both capital and simple letters. So that is the notation, standard notation in statistics. Capital letters දාන්නේ random variable එකක් හඳුන්වන්න, event එකක් හඳුන්වන්න. To define a random variable, to define an event, you use usually capital letters. Simple letters කියලා කියන්නේ values. So random variable can take these values. එකයි මම මේ විදිහට ලිව්වේ. X can take values x, right? So those are notations that you have to be thorough with. You have to be familiar. Right. Okay. You will get used to this. Make a and එකපාරට එන්නේ නැති වෙයි. මේක තව ගොඩාක් කරනවා ඉස්සරහට you will get used to it. So don't worry. එක මේ වෙලාවේ නම් හරියටම ලිව්වම you don't have to buy heart anything එකයි. chat room එකේ දාද්දි මම එකයි කිව්වේ හරියටම දාන්න caps lock හරියටම දාන්න. එතකොට මේවා ඔළුවට යනවා හැමෝම. Second example. Consider the experiment of tossing 10 coins. දැන් මෙතන coins 10ක් toss කරනවා. Right? Let EI be the event of getting I number of heads. දැන් coin එක 10 සැරයක් toss කරාම heads ලැබෙන්න පුළුවන් අවස්ථා මොනවද? එක සැරයක්වත් heads ලැබෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. Right? So that is why EI can be 0. Right? ඒ කියන්නේ EI කියලා කියන්නේ getting I number of heads නේ. එතකොට E0 කියලා කියන්නේ getting 0 heads. E1 කියලා කියන්නේ getting 1 head. Right? E2 කියලා කියන්නේ getting 2 heads. So that is how they have defined this. Right?
event එක define කරලා දෙන විදිහ. Right? Let ei be the event of getting I number of heads. දැන් heads වලින් තමයි define කරලා තියෙන්නේ. I goes from 0 to 10. හරිනේ. heads 11ක් ලැබෙන්න පුළුවන්ද coin එක 10 පාරක් toss කරොත්? බෑනේ. heads 5.5ක් ලැබෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. Right? So again, this is a discrete case. You can take only these values. These are countable. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, like that, up to 11. You have 11 distinct values, 11 separate values, including 0. 0 ඉඳන් 10 වෙනකල් ඉලක්ක 11ක් ගන්න පුළුවන්. 11 ගන්න බෑ, 12 ගන්න බෑ. Right? So if you toss a coin 10 times, you can have only these outcomes. Head එකක්වත් ලැබෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්, heads දෙකක් විතරයි ලැබෙන්න පුළුවන්, heads පහක් විතරයි ලැබෙන්න පුළුවන්, අනිත් ඒවා tails, right? heads 10ම heads වෙන්නත් පුළුවන්. Right? There is a probability 10ම heads වෙන්නත් පුළුවන්. එකක්වත් tails ලැබෙන්න නැතුව. Right? Write EI in terms of suitably defined random variable. කරන්න බලන්න සනියම්. I'll give you time. X කියලා ගන්න random variable එකක්, define it. Right? Define it. And then write EI in terms of X. අර කලින් කරා වගේ X කියන්නේ කවුද කියලා ලියන්න. EI කියන්නේ කවුද කියලා දීලා දෙනානේ. එතකොට EI ව X ඇසුරෙන් ලියන්න. හරිම ලේසි. Do it. උඩ කරපු එකමයි ඒකේ general case එක. එහෙම කිව්වොත් උත්තරෙත් එනවා. Try. Try and you can put your answers in the chat room. මං හරි නම් හරි කියලා කියන්න. The person who just replied in the chat room, you have given the values that X can take. පොඩ්ඩක් උතරේ ළඟට ඇවිල්ලා තියෙනවා, but I want you to define EI. And I want you to define what X is, what your random variable is. Your answer is partially correct. Try again. You have thought something. The person who, there's only one person who responded, so that person has thought about this. The way he or she represented should be changed. Representation පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අන්තික ලියුව විදිහේ. හැබැයි තේරුම් අරගෙන තියෙනවා. Try. Keep trying. This is easy. මේක ලිව්වට පස්සේ තේරෙයි යන්නේ මේකද කිව්වේ කියලා. ඒකයි. උඩ කේස් එකම තමයි. I'll give you a hint. Example 1 එකට මේක generally ලියාගත්තොතින් මේකටත් දාගන්න පුළුවන්. Exactly. AS 2024-24. Your answer is correct. X කියන්නේ මොකක්ද? ඒකත් එවන්න බලන්න. X, you have to define X. Answer එක හරි. EI define කරලා තියෙන විදිහ හරි. What is X? Let X be number of what? Mm. 527 X define කරලා තියෙන විදිහ හරි. EI ලියලා තියෙන විදිහේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. Yes, 424, your answer is correct. 069, try again. Okay, I'll tell you. Don't worry if you couldn't come up with answers. Don't worry, this is a small thing. Don't worry at all. So here,
I would like to define, so this is exercise 2. I would like to define x as, it's very straightforward now. Let x be number of heads. If that is the case, event of getting I number of heads is given by, so what are the values that x can take here? These are the values that x can take, right? Okay, so this is how you define the random variable. These are the values that x can take. And if you're asked to define this particular event, this is the answer. Here they have given this, so you don't have to rewrite it. බිව්වත් කමක් නැහැ නැතත් කමක් නැහැ මේක දීලා තියෙනවනේ question එකේ දීලා නැත්තම් ලියන්න ඕනේ මේක තමයි answer එක right මේක නිකන් හිතලා බලන්න EI කියලා කියන්නේ event that we get I number of heads I ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා coins 10ක් toss කරාම right when 10 coins are tossed coins 10ක් toss කරාම I number of heads ලැබෙනවා නම් EI එතකොට E5 කියලා කියන්නේ මොකද්ද when we toss 10 coins we are getting 5 heads එතකොට number of heads කීයද in general මේකනේ in special මේකනේ general case එක මොකද්ද EI නේ EI කියලා කියන්නේ x equals I E1 කියලා කියන්නේ මොකද්ද x equals 1 when we toss 10 coins x is equal one number of heads that we get is 1 E10 කියලා කියන්නේ මොකද්ද when we toss 10 coins the number of heads that we get is 10 right එතකොට මේ තියෙන්නේ එක එක අවස්ථා question එකේ අහන්නේ EI නේ right EI අහුවම I ඇසුරෙන් ලියන්න ඕනේ right so that is basic mathematics එතන තියෙන statistics නෙවෙයි I අහුවම I වලින් ලියන්න ඕනේ කියන එක right so you have to get used to that make a තේරුමෙන් හිතන්න event that we get I number of heads I can take value from 0 to 10 right x equals I මේක tails කියලා හිතාගෙන හදන පදේතර වෙනස් වෙනවා let x be the number of tails කිව්වොත් still x can take values from 0 to 10 නේ එතකොට EI කියලා කියන්නේ event that we get I number of heads එතන මෙතන still it is I but still I මොකද මෙයා බිඳුවේදී කියන්නේ number of heads බිඳුවයි කියලා කියන්නේ tails 10යි number of heads එකයි කියලා කියන්නේ tails 9යි කොයි විදිහට define කරගත්තත් එහෙම තමයි එන්නේ so why do we define something else when we asked about this thing ඒ කියන්නේ අපිට දීලා තියෙන event එක well represent කරන random variable එක තමයි ගන්න ඕන ඒ කියන්නේ වැරද්දක් කියන්න බෑ ගැලපෙන්නේ if you define x to be the number of tails here it's not suitable for this scenario උත්තරේ හරි යනවා right උත්තරේ නම් හරි යනවා x equals I තමයි උත්තරේ හරි ගියාට ඒක නොගැලපෙන දෙයක් ඒ කියන්නේ I වෙලා තියෙනවා it's a coincidence right heads බිඳුවයි කියලා කියන්නේ it implies that you have gotten 10 tails right ඒකනේ කියන්නේ ඉතින් question එකට අදාළව define කරගන්න random variable එක උත්තරේ හරි යනවා but ගැලපෙන්නේ so this is the most suitable way of doing this let x be the number of heads කවුරු tails define කරලා තිබ්බේ නැහැ it's straightforward let x be the number of heads EI x equals I okay හැම වෙලේම මෙතන xy දාන්නම කියලා දෙයක්වත් නැහැ ඒ කියන්නේ ඉලක්කම් එහෙමත් නැහැ right you can use any letter just
make sure that you don't confuse it with the events defined. දැන් මෙතන random variable එක x කියලා ගත්තොත් event එකත් එක්ක confuse වෙනවානේ. right? ඒ හින්දා පොඩක් දීලා තියෙන events දිහා බලන්න. ඒ events වල අකුරු දාගන්න එපා මේ random variable එකට. right? Okay, next question. Identify two possible random variables in the given below given scenario. මෙතන තියෙනවා වාක්‍ය දෙකක්. මේ වාක්‍යයෙන් එක random variable එකකුයි මේ වාක්‍යයෙන් තව random variable එකකුයි define කරන්න තියෙන්නේ. නිකන්. So this is not a very straightforward case, but නිකන් පේනවද බලන්න random variables දෙකක්. Try doing this. Identify two possible random variables in the given below given scenario. Claim amounts of a certain insurance company are modeled using a normal distribution. මේවා ගැන හිතන්න එපා. මොකක් හරි ව්‍යාප්තියකින්, right? With an unknown mean and unknown standard deviation. මේ ටිකම වැඩක් නැහැ. ඒ ටිකම වැඩක් නැහැ ගම random variable එක එළියට එනවා. Claim amounts of a certain insurance company are modeled as this. ඒ කියන්නේ claim amounts කියලා කියන්නේ insurance company එක අපිට claim කරගන්න පුළුවන් ගාණ. right? අපි මෙච්චරක් සල්ලි ගෙවනවා අපිට මෙච්චරක් ගන්න පුළුවන්. hospitalization එකදී රුපියල් ලක්ෂ 5ක් දෙනවා. So that is a claim amount. You can claim 500,000 when you are hospitalized. ඒ වගේ දෙයක්. right? Claim amounts කියන එකේ තේරුම. So in an insurance claim amounts of a certain insurance company are modeled as using this distribution. මේක ගැන හිතන්න එපා ඒක distribution එකක්. ඒ කියන්නේ claim amounts වලට ගන්න පුළුවන් values ගොඩක් තියෙනවානේ. This is a continuous case, right? සත ගණන් තියෙනවානේ රුපියල් සත, right? So it is discrete නෑනේ claim amounts. Money is uncountable. Money කියන දේ uncountable නේ. In English you know අපි සල්ලි 1 2 3 කියලා ගනින්න නැහැනේ. right? Money is uncountable. It's like hair, it's like sugar, it's like rice, right? Pot of rice කියනවා, kilo of rice කියලා කියනවා. බත් ඇට එකයි බත් ඇට දෙකයි rice එකයි දෙකයි તો එහෙම කියන්නේ නැහැනේ. right? Sugar සීනි ඇට එකයි දෙකයි එහෙම කියන්නේ නැහැ. So it is uncountable, right? So just like that money is uncountable. ඒක continuous case එකක්. So you can identify that. දැන් මේක ගැන නොහිතුවම මෙතනින් ගන්න පුළුවන් random variable එක මොකක්ද? Just give a guess if you can't exactly come up with the answer. දැන් මෙතන අපිට events මුකුත් දීලා නැහැ මේ guess කරගන්න random variable එක. Chat room. Yes, the person who answered කමක් නැහැ. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. Correct. Yes, 2025 to 8 ඔයා define කරලා තියෙන events දෙකක්. වෙන්න පුළුවන් events දෙකක්. කමක් නැහැ. දැන් ඔය events දෙක base කරගෙන random variable එකක් ලියන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ random variable එකෙන් ඔය events දෙකම ඔයාට කියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙකක් තමයි ඔයා මේ define කරලා තියෙන්නේ. මට ඕනේ x වගේ එකක්. ඔව් චුට්ටක් හිතාගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. Yes, 5 to 7 answer is correct. අතන මෙතන random variables දෙකක් තියෙනවා. ගොඩක් තියෙනවා. මම දෙකක් පෙන්නලා දෙන්නම් තව ඒවා හොයන්න. Yes, 4 to 4 answer is correct. Right, okay. Claim amounts of a certain insurance company තමයි මේ විදිහට model කරලා තියෙන්නේ. So what is the random variable? Let x be x කියලා ලියන්න ඕනෙත් නැහැ ඉතින්. Claim amounts of the insurance company. Claim amounts ටික ලක්ෂ 5යි, ලක්ෂ 2යි, ලක්ෂ 3මාරයි ඔය වගේ amount ගොඩාක් තියෙනවානේ. right? Claim කරගන්න hospitalization එකදී මෙච්චරයි, accident එකදී මෙච්චරයි එහෙම තියෙනවානේ. right?
ඉන්ෂුරන්ස් එක එතකොට claim amounts වලට ගන්න පුළුවන් values එන්නේ මෙන්න මේ distribution එකකින් කියලා කියන්නේ. So that is not important for your case. So basically the random variable is claim amounts of the insurance company. ඕක තමයි පළවෙනි random variable එක. chat room එකේ answers එනවා. හරි. අන්තිමට ආපු answer එකත් හරි. Let me write it for you all. ගන්න පුළුවන් එකක් තමයි claim amounts of the insurance company. අතරම මේ claim amounts අපි capital X කියලා ගත්තොත් let X be the claim amounts. X can take values 0 වගේ එකක් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ කිසිම 0 වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කිසිවක් claim කරගන්න බෑ. එහෙම වෙනත් පුළුවන් 0 to infinity නෙමෙයි. ඉතින් up to the maximum amount that the person has put the insurance එකේ given maximum amount එකක් තියෙනවානේ. මොකක් හරි m කියලා ගමු 0 ඉඳන් m වෙනකම්. ඉතින් එහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ මොකද දීලා නැති හින්දා මෙතන ඩොමේන් එක ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක තේරෙන්න ඕනේ claim amount එක කීයක්වත් claim කරගන්න බෑ. The minimum value that this can take is 0. Maximum value is it depends on the person. හැමෝම එකම ගාන insurance දාන්නේ නැහැනේ. Premiums වෙනස්, right? එක එක කට්ටිය එක එක විදිහනේ, right? So maximum is maximum value is the maximum value that the particular company allows you to claim. Okay, so this is just one random variable. මේවට probabilities compute කරන්න පුළුවන් වෙනෝනේ, events දාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, right? Find the probability that the claim amount of the insurance company is equal to 5 lakhs. අන්න එතකොට distribution එකේ data තියෙනවා. even probability compute කරන විදිය next 2 lectures වලින් වගේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, right? හැම වෙලේම random variable එකක් ආවම අපිට probabilities compute කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. That means we should be able to define several events using this particular random variable. දැන් අර එක්කෙනෙක් chat room එකේ දාලා තිබ්බා මම ඒක specifically කියන්නම් claim amount greater than $200 කියලා. right? එතකොට let මම මේක x කියලා දාගන්නම්කෝ. let x be the claim amounts කියලා. එතකොට claim amounts greater than 200 කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඕකනේ. එක්කෙනෙක් ලියලා තියෙනවා claim amounts greater than 200. So this is an event. අපිට ඕනනම් ඒක let a be the claim amount which is greater than $200. මේක event එකක්. එතන මේ event එකේ මෙන්න මෙයා තමයි අපේ random variable එක. දැන් මේ ගොඩක් events ලියන්න පුළුවන්. let b be the event that claim amount is equal to $200. ඔය වගේ events අනන්තයක් විතර ලියන්න පුළුවන් මේකට. claim amount is equal to 0, claim amount is between 0 and $100. ඔහොම පුළුවන් ලියන්න, right? events ගොඩාක් ලියන්න පුළුවන්. this is the random variable. එහෙම කරනකොට තේරෙනවා, right? event එකක් දුන්නම මේක ගන්න ලේසි. එහෙම නැතත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. okay. මේක event එකක්. I hope the person who answered in that way can understand now that he or she has written an event. ඊට පස්සේ second possible random variable එක තමයි මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. I didn't read the second sentence there. Okay. For a random sample of 20 claim amounts, all that is known is 5 of them are greater than $200. දැන් මෙතන කිව්වේ claim amounts ගැන. in currency units. ලක්ෂ 5යිද, ලක්ෂ 10යිද, ඩොලර් 200යිද, කීයයිද, in terms of dollars, in terms of currency. දැන් මෙතන කියන්නේ මොකක්ද? random sample of 20 claim amounts. Random sample of 20 claim amounts. All that is known is that 5 of them are greater than $200. දැන් මෙතන කියන්නේ count එකක් ගැන. sample එකක් අරන් තියෙනවා. හිතන්න X කියලා insurance company එකක් අපි ABC කියලා ගමු. ABC කියලා insurance company එකක් තියෙනවා. ඕක ඉන්නානේ මිනිස්සු මිලියනයක් විතර register වෙලා අපි හිතමු එකකින් sample එකක් ගත්තා මිනිස්සු 50ක කියලා
we take a sample of registered people from the ABC insurance company of 50 sample එකක් ගත්තා 50ක මිනිස්සු 50 දෙනෙක් randomly ගත්තා right ඒ 50 ගත්තාම sorry 20 මෙතන තියෙන්නේ 20 නේ 20 දෙනෙක්ව ගත්තා හිතන්න 100ක් ඉන්නවා එක ABC insurance company එකේ 100 දෙනෙක් register වෙලා ඉන්නවා insurance මේ apply කරලා තියෙනවා ඒකෙන් 20ක් මිනිස්සු 20ක් ගන්නවා ඒ 20 ගත්තාම එක්කෙනාට ඒ 20 දෙනාට එක claim amounts තියෙනවානේ යම්කිසි අවස්ථාවකදී claim කරගන්න පුළුවන් පළවෙනි එක්කෙනාට පුළුවන් $200ක් දෙවෙනි එක්කෙනාට පුළුවන් $250ක් තුන්වෙනි එක්කෙනාට එකක්වත් බෑ හතරවෙනි එක්කෙනාට $100යි ඔය විදිහට එක එක අයට ඔය sample එක ඇතුලේ එක එක claim amounts තියෙනවානේ right so all what it's known is 20 if we take 20 different claim amounts 5 of them are greater than 200 දැන් මෙතන මේ event එකක් දීලා තියෙනවා එහෙනම් මේ event එක describe කරන්න පුළුවන් random variable එක මොකක්ද number of claim amounts ඕක ඉතින් එක එක විදිහට කියන්න පුළුවන් number of claim amounts greater than $200 the only thing that they know කියලා තියෙන හින්දා එහෙම කියන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම number of claim amounts කියලා කියන්නත් පුළුවන් වැරද්දක් නැහැ මේක හරියට දීලා නැහැනේ right so the second random variable that you can find is number of claim amounts මේ දෙක මේක තව ලියන්න පුළුවන් greater than 200 කියලා ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද එච්චරයි දන්නේ කියලා තියෙනවා මෙතනින් නවත්තන්න පුළුවන් අර විදිහට ලියන්නත් පුළුවන් it's going to be an event then right so claim amounts of the insurance company is one of the random variables that you can identify number of claim amounts මේකේ ඉන්නේ count එකක් ඇත්තටම right this is a count so actually this random variable is discrete then sample එකේ 20ක් ගත්තම 19.5ක claim amounts $200ට වැඩි කියන්න බෑනේ මිනිස්සු 19.5ක් කියලා එකක් නැහැ number of people right so number of something is always discrete this is count data right make a continuous I claim amount it's in currency units dollars නේ එතකොට මේක continuous random variable එකක් මේක discrete random variable එකක් because it's a count number of claims 1 2 3 කියලා ගයින්න පුළුවන් right මේකේ එහෙම ගයින්න බෑ so that also you could identify out of this right මේකම ලිව්වත් වැරද්දක් නෑ number of claim amounts greater than $200 ලිව්වත් වැරද්දක් නෑ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ there are several ways of defining random variables so you can simply pick 2 out of them okay then another definition PMF probability mass function okay so usually this function is designed for discrete random variables right ඒ කියන්නේ function එක විදිහට අපි දක්වනවා නම් discrete random variable එකක් define කරලා අපි take a function එකක් විදිහට දක්වන්න පුළුවන් it's a function anyway ඒ අපි දක්වන function statement එක probability statement එක තමයි අපි probability mass function එක කියලා කියන්නේ ඕක continuous random variables නම් you are giving it another name that is called probability density function density ඝනත්වය right continuous case නම් PDF මේකට PDF කියලා කියනවා right probability density function it is coming with continuous random variables probability mass function is going with discrete random variables right so let's learn probability mass function first the function that gives the probability of each possible value of a discrete random variable is called as PMF right function එකක් right දෙනවා නම් අපිට random discrete random variable එකක each and every value occur වෙන්න පුළුවන් probability එක ඒ කියන්නේ මොකක්ද අපි අර මුලින් කිව්ව අවස්ථාව ගමු coin එකක් 10 සැරයක් toss කරනවා
ගන්න පුළුවන් values මොනවාද 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. එතකොට ඒ coin toss එකේදී 0 ලැබෙන්න පුළුවන් probability එක කීයද? 1 ලැබෙන්න පුළුවන් හැකියාව කීයද? What is the probability that EI can be 10? ඔය වගේ probabilities calculate කරන්න පුළුවන්නේ for each and every value of the random variable that can take. අපි random variable එක define කරාම there's a domain, right? ඒ random variable එකට ගන්න පුළුවන් values තියෙනවා. ඒ එක values ගන්න පුළුවන් function එකක් ගන්න පුළුවන් formula එකකට තමයි අපි කියන්නේ probability mass function කියලා. So the rules are the random variable should be discrete, right? And it should be able to compute the probability. We should be able to compute the probability by using that function of each and every value that this random variable can take. Right? Equal probability වෙන්නත් පුළුවන්, not equal වෙන්නත් පුළුවන්. Right? Equal වෙන්න පුළුවන්, not equal වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි අය coin toss example එක ගත්තම x කියන්නේ number of heads නේ. එතකොට I බිඳුවේදී x බිඳුවයි. Right? අපි මේ number of heads කියලා ගත්ත නිසා I බිඳුවේදී x බිඳුවයි. I එකේදී x එකයි. Number of tails කියලා ගත්තා නම් I බිඳුවේදී x 10යි. I එකේදී x 9යි. ඔය විදිහට. Right? එතකොට මේ x එක values ගන්න පුළුවන් probabilities තියෙනවානේ හැම මේක 11න් එකයි නෙමෙයි. There are 11 possible outcomes here. 0 to 10. එතකොට මේක equally likely නම් ඒ කියන්නේ හැම occurrence එකකටම equal probability එකක් තියෙනවා නම් this is 1 over 11, this is 1 over 11, this is 1 over 11. හැම එකටම 11න් එකයි probability එක. එහෙම නෑනේ zeros ලැබෙන්න සමහර අඩු probability එකක් තියෙන පුළුවන් if it is a unbiased coin. coin එක unbiased නම් සමබර කාසියක් නම් right එතකොට 0 ලැබෙන්න තියෙන chance එකත් අඩුයි 10 ලැබෙන්න තියෙන chance එකත් අඩුයි. right 5 වගේ ලැබෙන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා 10ක් උඩ දාද්දි. right අපිට හරියටම කියන්න බෑ. right so the chances are different but anyway you should be able to compute probabilities for each and every outcome. How do you compute? You should be able to define a suitable probability mass function. Probability mass function PMF කියලා කියන්නේ formula එකක්. ඒක formula එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්, table එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්, graph එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්, values විදිහට දෙන්න පුළුවන්. There are so many ways of giving a PMF, right? But still it is going to be a function. එක table එකක් වුණත් එකයි, graph එකක් වුණත් එකයි. Graph එකක් කියන්නේ function එකක් නේ, right? X versus fx. It's also a function. Graph එකකින් කියන්නේ function එකක්. right? Table එකක් විතර දෙන්න පුළුවන් as long as it is discrete. එක values වලට. right? මම ඒක කියලා දෙන්නම්. එතකොට කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙන්න පුළුවන්. මේකත් මේකට ගන්න පුළුවන් values, right? So it's also a function. මොකක් හරි function එකකට තමයි ඒක එන්නේ. මොකක් හරි formula එකකින් computer එක තමයි probabilities ටික එන්නේ. Okay, so it is called the probability mass function. For a discrete random variable x, the probability mass function is defined as this. Make a notation now. F x x. F is for function. මෙතන තියෙන capital X. Subscript එලා තියෙන capital X. Usually we write x. Then we write the subscript random variable. Then we write the values of this. ඕක fx කියලා ලියනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමම නැතුව එක එක විදිහට ලියනවා. px කියලා ලියනවා. right? Usually fx දාන්නේ continuous case එකට ගොඩක් අය. right? ඒ කියන්නේ pdf ලියද්දි තමයි fx පාවිච්චි කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් px capital px x කියලා තමයි මෙතන f වෙනුවට capital p. ලියනවා mass function එක. But it's not a big problem. You can use anything you want. This is a notation, right? fxx. This is simple. This is capital. Okay? මේකම තමයි මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. Probability x equals x. ඒ කියන්නේ මම මෙතන ලියුවේ අන්න ඒ වගේ දෙයක්. Something like this. මේක function එකක් නේ. තේරෙනවද දැන්? මේක ඇත්තටම මේක තමයි මේකේ මේ PDF එක වෙන්නේ. sorry PMF එක වෙන්නේ. It's a function. x equals x. If ඇත්තටම මේකට අපි PMF එකක් ලියුවොත් right? It's going to be x
where x can take 0 and 1. X නේ ඉතින් ලියන්න simplest way. මෙහෙමත් notation එක ලියනවා. මේ p කියලා කියන්නේ probability කියන එක. ඔකට සමහර අය PR කියලා ලියනවා. capital P simple R. So get used to all those notations. එක එක පොත්වල එක එක විදිහට තියෙනවා. X in R. A PMF can be an equation, a table, a graph, shows how probability is assigned to possible values of the random variable. Exactly what I said. A random variable එක ගත්තම ඒකේ possible values වලට එක values වලට ගන්න පුළුවන් probabilities දක්වන විදිහට formula එකක් හරි table එකක් හරි graph එකක් හරි මොනවා හරි විදිහකට define කරගන්න පුළුවන් නම් we call it a PMF, probability mass function. It is a function. Either it is equation, table or a graph. අපි functions කියන්නේ නිකන් formula එකකට වගේනේ. අපිට හැට පේන්නේ function කියලා formula එකක් නේ. table එක හදන්නේ formula එක පාවිච්චි කළා නම් still there is a function. graph එක අඳින්නේ it's a function between the two variables. 2D graph එක තියෙන්නේ it's a function, right? You all know that. මොන හරි දෙයක් compute කරලානේ graph එක අපි pass ගන්නෙ. Okay, so properties of probability mass function. Let x be a discrete random variable. Y, we are talking about mass function. With probability mass function, fx මෙහෙමත් ලියනවා. අර simple x එක නැතුවත් ලියනවා. Right? මං list එකක් දෙන්නම් ලියන්න පුළුවන් ක්‍රම. Probability mass functions ලියන්න පුළුවන් ක්‍රම. Okay? x random variable එක කියලා හිතන්න. දැන් y නම් random variable එක කොහොම ලියනවා? Right? මං දැන් x ට දෙන්නම්. Okay? මොකක් හරි use කරන random variable එක you can write anything. මෙහෙම ලියනවා. මෙහෙම ලියනවා. ඔහොමත් ලියන අවස්ථා තියෙනවා. මෙහෙම ලියනවා. මෙහෙම ලියනවා. ආයි මේ set එකම ලියන්න පුළුවන්. ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. තවත් තියෙන්න පුළුවන් notations. screenshot එකක් දාගන්නකෝ. ඔය ඕන විදිහට මේව කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් මේක දැක්කම හිතෙන්න ඕනේ මේ දීලා තියෙන මේ probability mass function එකක් කියලා. Right. Notations. Just take a screenshot of this. Then make a x ma වෙන්න ඕනේ නැහැ. When the random variable is x, you are writing it like this way. Capital simple හරියට ලියන්න. මේක දැන් w නම් w, y නම් y, a නම් a ඕන එකක්. එතකොට මෙතන capital A, මෙතන simple A. මෙතන capital W, මෙතන simple W. Likewise. මේවා කටපාඩම් කරන්න එපා, just be familiar. ඔය ගමම්ම දෙන්නම් මේ ටිකම තමයි එන්නේ. මෙතනම දෙන්නම්කෝ. Red color වලින් ලියන්නේ PDF, probability density function notation. Right? මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්, මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්, මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට PDF notations. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ඒවා ලියන්නේ නැහැ for the continuous case. So this is for discrete case, no, this is for continuous case. Usually you don't write these three ways for continuous case. Usually you don't write, right? සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ නැහැ. මේ ඕන විදිහක් ලියන්න පුළුවන් for this case. PMF එකට මේ ඕන එකක් ලියන්න පුළුවන්. Take a screenshot. පාටල ගන්න එපා මේ තියෙන්නේ මේ රතු පාටින් තියෙන්නේ මම ටික් කරේ PDF වලට එන notations කළු පාටින් තියෙන්නේ PMF වලට. එහෙම කරොත් මේ ඔක්කොම හරි PMF වලට.
just notations. Okay. Properties තියෙනවා. For any x in real numbers, these can be varied between 0 and 1. හරිනේ probability එකක් ගන්න පුළුවන් 0 and 1 නේ. එතකොට so this is a probability, right? This is a probability state probability that that x is equal to x කියන එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. Right? x කියන්නේ random variable එකයි. එතකොට අපේ event එතකොට x simple x ට සමාන වෙන event එක, right? k probability එක. So this is a probability. It's a function of a probability. Probability mass function. Probability mass function. So it's a probability. It can fluctuate between 0 and 1, including the values. Let E be an event and I be this. Then P equal can probability of E make a PR equal, right? Probability of that event when X is in I, it's the summation of this, right? ඒ කියන්නේ මොකක් හරි event එකක් මෙන්න මේ විදිහට x omega where omega is in the event. අපිට equal විතරක් නෙමෙයිනේ තියෙන්න පුළුවන්, right? x greater than x. එහෙම තියෙන්න පුළුවන් x less than x. එතකොට මොකද කරන්නේ? We take the summation of all these things. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. හිතන්න random variable is x. So for x we can take values 0, 1, 2, only these three values, right? හිතන්න මේක half, මේක quarter කියලා මම හිතලමයි මේක මෙහෙම ලිව්වේ, right? ඊළඟ point එක discuss කරද්දී තේරෙයි, right? අපිට probability statements මෙහෙම ලියන්න කරන්නේ probability x equals 0. කීයද? half, right? මේක තේරුම මොකද්ද? p x equals x, right? මේ x ට 0, 1, 2 values ගන්න පුළුවන්. So this is just an event. ඉතින් equalම වෙන්නත් ඕනේ නැහැ අපිට ලියන්න පුළුවන් probability x greater than 0. Greater than 0 කියලා කොහම මෙයයි නැහැ, මෙයයි. How can you compute? You take probability x equals 1 plus probability x equals 2. Probability x 0 ට වඩා වැඩි වෙන events කියලා කියන්නේ මේ event එකයි. So you take the summation, right? Summation of px in I. මොකක් හරි index එකක් දැන් greater than 0 නම් ඒ විදිහට, right? So it's basically this one, right? So that is 1/4 plus 1/4. ඔය වගේ දෙයක් තමයි මේ කියන්නේ. මේක ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ. අපි computations කරනවා. මේ තේරුම එකයි. මොන හරි මේ විදිහේ event එකක් දුන්නා මේ හැම වෙලෙම equal අවස්ථාවක් නෙමෙයි, සමහරවිට මෙහෙම ඒවත් අහන්න පුළුවන්. x මේ කියන්නේ මේකම තමයි. 0 ට වැඩි දෙක හෝ දෙකට අඩු. ඒ කියන්නේ same thing. මේ දෙක එකතු වෙන්නේ. එතකොට මෙතන මොකද කරන්නේ? අපි මේ range එකේ තියෙන probabilities ටික එකතු කරනවා. Right? When you are given a range, you are adding all the probabilities which is in that range කියන එක තමයි ඔය ලොකු notation එකක් පාවිච්චි කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඔක තමයි තේරුම. මේක හිමින් සැරේ බැලුවොත් තේරෙයි. event එකක් තියෙනවා x omega ගේ omega is in that event, let E be an event, right? I is all the cases that is considered in the particular event. So you take the summation over I, summation of probabilities of all the cases that is considered. දැන් මේක තේරෙන්න ඕනේ. මේක තමයි මම උදාහරණකින් පැහැදිලි කරේක ලියා ගන්න ඕනේ. So let R be this one, the same event but it's in the sample space. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? sample space එකේ තියෙන event එකක් කියලා කියන්නේ හැම ගන්න පුළුවන් හැම value එකකම probability. So that is basically 1. In other words, probability of the sample space is 1.
sample space කියන්නේ මොකද්ද? වෙන්න පුළුවන් හැම දෙයක්මනේ sample space එක කියලා කියන්නේ. right? වෙන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම. එතකොට මේකට දාලා බැලුවොත් right වෙන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම කියලා කියන්නේ ඒ හැම probability එකක්ම එකතු කරනවානේ. According to this you take the summation of all the things that you consider in the particular event. So when the event is becoming your sample space, you're adding up everything and that must be equal to 1. එකට අඩු වෙන්නත් බෑ, එක exceed කරන්නත් බෑ. Probability of the sample space is 1. ඒකයි මම හිතා මතාම මම කිව්ව third point එක තේරෙයි කියලා. මේ values ටික මෙහෙම දැම්මේ. මේ ටික එකතු කරාම එකයි. භාගයයි භාගය එකයි. මට මෙතන 4න් 3 එහෙම දාන්න බෑ. Then it's not the sample space. There should be some intersection. Right? අනිවාර්යෙන්ම so these are the properties that you have to check when you get a PDF or PMF probability mass function. Probability of the sample space should be 1. The probability that you when you are computing the probability of an event, you have to add up each and every event, all the events, probabilities of all the events, right? And the values of these, this one should be between 0 and 1. හරිනේ මේක 1.5 වගේ ලියන්න බෑ මෙතන. 1.5 කියන්නේ 150යි percentage එක. ලියන්න බෑ, right? It's not meaningful. So probabilities can take values between 0 and 1. That is something that you know by now. It should be in your blood now. එතකොට තේරෙනවනේ මේක දිහා බැලුවම තේරෙනවා this is a valid probability mass function කියලා. මේක valid නේ මේ set එක එකතු කරාම එක එනවා. මේවා individual ගත්තාම 0.1 අතරේ, right? අපි range එකක් ගන්නවා නම් එකතු කරලා ගන්නවා, so that is nothing for you to check. So to check whether a given statement is a valid probability statement, simply you can do this, right? I just took an example for you all to understand what these things mean, right? Nothing big. Example. Fourth example. Write down the probability mass function for each of these experiments. Then PMF can මොකක්ද කියලා ඉගෙන ගත්තානේ. It's a function that you define the probability, right? Tossing a fair coin. මෙන්න මේක. The number of heads y obtained when 2 pair coins are tossed. Are these random variables discrete? දැන් මේවට random variables define කරලා PMF ලියන්න කියලා තියෙනවා. Right? මේවට ඇත්තටම distributions තියෙනවා binomial Bernoulli, right? Distributions තියෙනවා, so it's not discussed in this course. The names of the distributions are not discussed in this course. Think and get. It is not that easy. I know it's not that easy. Think and get. Define a suitable random variable and try to come up with something. එච්චර ලේසි නෑ මේක. හරි, කමන්නේ. මම first එක කරන්න බැරි වෙයි සමහරට. But from the knowledge that you have so far, you should be able to මේක මම දන්නවා කරන්න අමාරුයි කියලා. So I am going to define a PMF for this particular event. First of all, I am going to define a suitable random variable for this, right? Tossing a fair coin. දැන් එක coin එකයි toss කරන්නේ. එතකොට අපි කොහොමද random variable එක ලියන්නේ? xp let x be getting a head. එක coin එකයිනේ toss කරන්නේ. Right? Number of heads නෙමෙයි, number of heads කිව්වත් කමක් නැහැ. කොහොමද number of heads එක්ක එකයි නැත්තම් බිඳුවයි වෙන්න පුළුවන්. Right? Let x be getting the event of getting a head මොකක් හරි එකක්, right? මේ අවස්ථාවේ හැටියට ප්‍රශ්නයක් නෑ එහෙම ලිව්වට. එහෙමනම් what is the PMF? එක පාට හිතා ගන්න බැරි වෙයි, don't worry. මෙහෙම distributions තියෙනවා. Try to get it, right? This is the random variable. First I'm defining the random variable. Let x be number of heads hari, getting a head hari. ඕන එකක්, number of heads or anything. එහෙම ලියනකොට අපි කලින් ලිවෙත් එහෙමනේ.
ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද එක coin එකයි toss කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So how do you define pxx? දැන් මේක ලියාදී mandatory fact එකක්, you have to give the domain of x. You call it the domain of x. I mean at the range of x, the values that x can take, right? pxx, we assume that this is a fair coin. හරිද? එතකොට head එකක් ලැබීමේ probability එක කීයද? head එකක් ලැබීමේ probability එක 0.5 නේ. If it is a fair coin, 50% chance එකක් තියෙනවා head ලැබෙන්න. We don't know, we assume that it is a fair coin, right? So yeah, we anyway have to come up with some formula, right? We assume that this is a fair coin. So probability of getting head is 0.5, right? In general, I'm writing, right? That to the power number of heads. The මෙතන තියෙන බිඳුව එකයි, so this is going to be a special case, right? මෙතන the number of හිතන්න coins coin එක දෙසරයක් toss කරනවා කියලා. Still you can use this particular formula, right? තුන් සැරයකදී පොඩ වෙනස් වෙනවා. Okay. Like a coin එකයි toss කරන්නේ. So x can take value 0 and 1. So we'll write that first. X can be either 0 or 1 because this is tossed only once. එක සැරයයි toss කරන්නේ. X is the number of heads or getting a head, right? එතකොට අපි හිතනවා the probability that we get a head is 0.5 කියලා, right? To the power that one. ඇයි එහෙම ගන්නෙ? මොකද what are the two cases? What are the so we consider all possible cases that can happen, right? Getting a head, getting a tail නේ. එතකොට getting a head කියන්නේ getting a head probability එක p නම් getting a tail probability එක 1 minus p. ඇයි එහෙම වෙන්න එපායි? Only two possibilities, getting a head, getting a tail නම් අපි ඉගෙන ගත්තා දැන් ටිකකට කලින් මේ දෙන්න එකතු කරාම එක වෙන්න ඕනේ කියලා. Sample space, probability of a sample space. එහෙම එකක් ඔළුවේ තියාගෙන 1 minus 0.5 ඉතින් ඒක obviously it's 0.5, but anyway I'm writing it like this, right? එතකොට ඒ වගේ කොච්චරක්ද? These are independent events, right? දැන් මේක එකපාරයි toss කරන හින්දා මට එහෙම කියලා දෙන්න අමාරුයි. එකපාරයිනේ it's obvious කියලා. head එකක් ලැබීමේ probability එක times tail එකක් ලැබීමේ probability එක, because getting a head is independent from getting a tail, right? coin එකේ ලැබෙන outcome එක independent events නේ. එතකොට අපි independent events කොහොමද අපි අරට දැක්වේ? You multiply the two probabilities. එහෙමනේ උනේ, right? එතකොට you multiply the two probabilities. එතකොට දැන් මේ to the power number of heads දැන් මේක ඇත්තටම general case එකක්, right? මේක 0 or 1 වෙන්නේ. Okay, so these two are independent events, right? So we are generally defining this. මට තේරෙනවා මේක තනිය ලියන්න අමාරුයි කියලා. මේක තව ඉස්සරහට ගොඩාක් කරගෙන යද්දි මේක පුළුවන් වෙනවා. ඒ හින්දා දැන් කලබල වෙන්න එපා මේක බැරි වුණාට, right? So to the power this. අයි අපි හිතන්න coins තුනක් විතර toss කරා කියලා, right? එතකොට පළවෙනි එකේ head එකක් ලැබීම times දෙවෙනි එකේ head එකක් ලැබීම. ඒ කියන්නේ coins තුනේම heads ලැබීම කියන එක මේකනේ probability එක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එකේ ලැබිලා දෙවෙනි එකේත් ලැබිලා තුන්වෙනි එකේත් ලැබෙන්න ඕන. අපි අර tree diagram එකක් යනදම ඕකනේ වෙන්නේ. පළවෙනි coin එක, දෙවෙනි coin එක, තුන්වෙනි coin එක. මෙන්න මේ branch එක දිගේ යන්න එපයි. right? එතකොට මොකද කරන්නේ? මේ probability set එක අපි ගුණ කරලානේ මෙතන value එක ගන්න. Similar sort of an idea here. Yeah, of course we have one head, that's it. 0 නම් head එකක් වටුන නැත්නම් 0. ඒකයි අපි මෙතන x ලියන්නේ. Just because we have only one coin, so if we get a head, that is x. If we get a tail, that is 1 minus x. Right? So you can reduce this to make a explain කරන්න ටිකක් අමාරුයි. මේ විදිහට කිව්වම පැහැදිලි වෙනවනේ, right? අයි මේකේ power එක ගන්න කියලා තේරෙනවනේ. You always have to give the domain of x. So it's this.
This is the answer. So you call this one the domain of X. Or you can say the range of X. The values that X can take. Right? Is that true? Someone is asking why 0.5 came to this, because initially we assumed that this is a fair coin. Fair නැත්තම් අපි මෙතනට දාන්න ඕනේ. දැන් හිතන්න let p be the probability of getting a head කියලා දාලා fair කියලා දීලා නැත්තම් ඔන්න ඕක එන්නේ. හරියටම ලියනවා නම් මෙහෙම fair coin කියලා කිව්වේ නැත්තම් ඔහොම. Right? මේක මම පටන් ගන්නකොටම කිව්වා this is a fair coin කියලා. ඒතර p is being 0.5. Right? fair coin නිසා එහෙම ලිව්වේ. fair නැහැයි කියලා දීලා තියෙනවා නම් if it is, you don't know whether it is fair or not, this is the correct way of writing that. If not. එතකොට fair අවස්ථාවටයි unfair අවස්ථාවටයි දෙකම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, because whenever you substitute 0.5 to the value p here, you are getting this one. Right? 0.5 මං දැම්මේ fair කියලා හිතලා. ඒකයි එහෙම උනේ. මේක මම next එකත් කියලා දෙන්නම්. මම හිතන්නේ තනියෙන් approach කරන්න අමාරු වෙයි. And with the time I'll explain the next one as well. Number of heads y කියලා ඒගොල්ලෝම දීලා තියෙනවා. Obtain when two fair coins are tossed. මෙතන මේ tossing a fair coin කියලා දීලා තියෙනවානේ, right? It's fair, so you wrote 0.5. මෙතන fair කියලා tossing a coin කියලා දුන්නා නම් then you have to say let p හරි මොකක් හරි අකුරක් w හරි. It should be simple because it's a value, right? It's a probability value. Let p be the probability of getting a head කියලා ලියලා, because we defined x as number of heads. tail නම් tail ප්‍රශ්නයක් නැහැ, right? Let p be the probability of getting a head කියලා ලියලා. You can write the general thing. Here it's given to be a fair coin. නොනබුරු කාසියක්. ඒ කියන්නේ head වැටෙන tail වැටෙන සම්භාවිතාවය 50% කියලා දාන්න coin එක. Right? එහෙම එකකට තමයි අපි දැන් අර ලිව්වේ. Okay, then here the tossing two fair coins and number of heads that we get is defined as 1. Why? තව random variable එක. එතකොට කොහොමද අපි ඒකට ලියන්නේ? ඔන්න දැන් combinations knowledge එක ඕන වෙනවා. Second part. So y is given, so we don't have to rewrite it again. Pyy is equal to same thing that fair කියලා දීලා තියෙනවා, right? Probability of getting a head to the power number of heads 2 hari 1 hari ඕන එක. Probability of getting a tail, so it's 1 minus 0.5, it's a being 0.5 to 2 minus y. ඇයි මෙහෙම ලිව්වේ? 2 coins තියෙනවානේ, right? එතකොට පළවෙනි coin එක දෙවෙනි coin එක, right? What are the values that y මෙතන හිඩ තියන්න? What are the values that y can take? ඔච්චරයි. y කියලා කියන්නේ number of heads නේ. y is number of heads, right? It's given in the question. y is getting the number of heads that we get in the two coin tosses. දෙපාරම heads ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එක සැරයක් විතරක් head එකක් ලැබෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් දෙසරම heads ලැබෙන්න පුළුවන්. It is given to be a fair coin. හැබැයි මේක random experiment එකක්. අපි දෙසරයි උඩ දාන්නේ. ඕක million times විතර උඩ දැම්මම තමයි මේක fair ද නැද්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. Right? Relative frequency approach. fair කියලා දීලා තියෙනවා, that is a parameter. මෙතන අපි experiment එක කරනකොට අපි දන්නේ මේ අවස්ථා තුනේ එකක් ලැබෙන්න පුළුවන්. Right? එතකොට coins ඔක්කොම දෙකක් තියෙනවානේ. ඔය දෙකෙන් y ප්‍රමාණයක් heads ලැබුණොත් අනිවාර්යෙන් 2 minus y ප්‍රමාණයක් තමයි tails ලැබෙන්නේ. ඒකයි මේ විදිහට ලිව්වේ.
කලින් question එකේ 1 minus y කිව්වේ එක coin එකයි තියෙන්නේ. එක coin එකෙන් x ප්‍රමාණයක් heads වැටුනොත් 1 minus x ප්‍රමාණයක් tails and x ට ගන්න පුළුවන් හරිය 0 and 1. මේක substitute කරාම තේරෙන්න ඕන. y මෙතනට බිඳුව දැම්මොත් මෙතනට 2යි. right මෙතනට 1 දැම්මොත් මෙතනට 1යි. ඒ කියන්නේ head එකක් ලැබුණොත් tail උත් 1යි ලැබෙන්නේ. heads දෙකක් ලැබුණොත් tail බිඳුවයි. දෙසරයයිනේ toss කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ දෙකේ එකතුව 2 වෙන්න ඕනේ coins දෙකයි නිසා. right ඊට පස්සේ ඔය වගේ ආකාර කීයක් තියෙනවද? We have 2 coins and we are getting y number of heads. ඔය වගේ එක එක ආකාර තියෙනනේ tree diagram එකක් ගන්නත් තේරෙයි. හරි 2 coins උඩ දානවා. right පළවෙනි අවස්ථාවේ head ලැබෙන්න පුළුවන්, tail ලැබෙන්න පුළුවන්. ආයි පළවෙනි අවස්ථාවේ head ලැබෙන්න පුළුවන්, tail ලැබෙන්න පුළුවන්. right එතනින් start කරන්නේ. right පළවෙනි අවස්ථාවේ head ලැබිලා දෙවෙනි අවස්ථාවේ head ලැබෙන්න පුළුවන්, tail ලැබෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි අවස්ථාවේ tail එක ලැබිලා දෙවෙනි අවස්ථාවේ head tail ලැබෙන්න පුළුවන්. right මේ තියෙන first task එක, මේ තියෙන second task එක. right sorry first task එකේදී head ලැබෙන්න පුළුවන්, tail ලැබෙන්න පුළුවන්. second task එකේදී head ලැබෙන්න පුළුවන්, tail ලැබෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි second task එක independent. හැබැයි අවස්ථා කීයක් තියෙනවද? 2යි නෙමෙයි 4යි. right මේ දෙකේම heads ලැබෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේකනේ common අවස්ථාව, මේකයි common අවස්ථාව වෙන්නේ. මුළු overall එක ගත්තම head එකක් ලැබිලා තියෙනවා, tail එකක් ලැබිලා තියෙනවා. But still from the first coin you have gotten something, from the second coin you have gotten the opposite thing. ඒක තමයි මේ අවස්ථා දෙක, but still you have to consider this as 2 different happenings, 2 different outcomes. පළවෙනි coin එකේ head ලැබිලා දෙවෙනි coin එකේ tail ලැබුණාට collectively ඕක එකම දේ වුණාට අවස්ථා දෙකක්නේ. right how do you write the sample space? head tail පොඩි කලින් නම් මේක ලියනවනේ. right so we have different combinations. ඔය අවස්ථා ඔක්කොම ටික approach කරන්න ඕන. right ඒ නිසා තමයි මේ term එකෙන් වැඩි වෙන්නේ. ඕක තනියෙන් හිතන්න අමාරුයි. that is mathematics. so just learn this. ඔය විදිහට තමයි ලියන්නේ. එතකොට අපිට අඳුර ගන්න කියලා තියෙනවා discrete ද continuous ද කියලා. so x is number of heads, obviously it is discrete. right this is number of tails, number of heads, again it is discrete. question එකේ කියනන්නේ discrete ද continuous ද කියලා අඳුර ගන්න කියලා. so නිකන් හිතන්න මේක we have 2 coins, we have y number of combinations, heads වැටීමේ combinations. right yes okay so these are the PMFs that we can define for these two. Are these random variables? okay we address this one. next example. දැන් මේක තනියෙන් ලියා ගන්න බෑ තමයි. දැන් ලියපු එක තේරුණා නම් හරි. right එච්චර ඒ කියන්නේ එහෙම අමාරු ඒවා දෙන්න නැහැ exam එකට. don't worry, this is something that is going to be very basic, so don't worry about this, but try to think about this. තේරුම් ගන්න බලන්න මේක කියලා දෙන්න වෙනවා මේ වෙලාවේ. I know you all have very little experience in this. මේක 1 credit course එකක් හින්දා ගොඩාක් හදලා තියෙන්නේ course එකේ. that is going to be disadvantage. ඔක්කොම උගන්නන්න වෙලාව නැහැ, උගන්නන්න බෑ. එහෙම මගහැරිලාම මේව එකපාරට කරගන්න අමාරුයි. I know that. I think try to think about the question, go back to the answer, just understand the concept. That is enough. right next example. now this is doable, this is very easy. Discrete random variable r has PMF this.
මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් වැරදිලා type වෙලා තියෙන්නේ මේක අමතක කරන්න මෙහෙම එකක් නැහැ. Delete this line. Okay. Find the value of the C constant. දැන් අපිට දීලා තියෙනවා PRR එක මෙන්න මේ විදියට these are the values that R can take. Find the value of C. මේ constant එකේ value එක හොයන්න. try කරන්න බලන්න මේක. ඔයාලට පාවිච්චි වෙයි මෙන්න මේ property එක. මේ තියෙන probabilities. This is a PMF given. PMF is given to you. Values that R can take is also given to you. Now they are asking to find this. අර x හොයන්න වගේ දෙයක් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. මේ property එක පාවිච්චි කරලා හොයන්න පුළුවන්. Try to come up with answers and post it in the chat room. හරිම ලේසි එක. පොඩි වැඩක් තියෙනවා. table එකක් වගේ අඳ ගන්න එතකොට ලේසි. නැතත් කමක් නැහැ. Okay, since the time is passing, I think I have to work that out, right? ඕක තමයි දීලා තියෙන්නේ, right? Find C. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඕන විදිහට ලියන්න පුළුවන්, right? PR හරි ඕන එක. දැන් මේ තියෙන probabilities නේ probability that R can be equal to this value. So what are the values that R can take? 0, 1, 2, 3. මම මේක කරන අතරේ answers approach කරොත් chat room එකේ දාන්න. Then I can see whether you all have understood. එතකොට මේ R එක values ගනිද්දී according to this function when R takes these values, what are the possible probabilities that these values can take? ඕකනේ PRR කියන්නේ probability of R when it is being equal to R. Yes, chat room. Correct. Correct. Yes. 2 people had answered. Your answer is correct. Very good. Make a තේරුම හැම වෙලෙම හිතන්න. This is the PMF. Probability mass function. When R is equal to 0, what is the value of this? That means R 0 when a probability එක කීයද? කොහොමද හොයන්නේ? They have given a formula. අර මම නිකන් ඉස්සලා අතින් දැම්මේ භාගයයි කාලයි කියන මම අතින් දාන්නේ. ඒ වගේ මම අතින් දාන්න දැන they have given the function. So it's just a matter of substituting values. So R 0 වෙන වෙලාවට කොහොමද මේක එන්නේ? C times 3 minus 0. Right? So that is basically 3 times C. Okay, R එක වෙන වෙලාවට C times 3 minus 1. That is equal to 2C. Right? මෙතන එන්නේ C times 3 R දෙක වෙන වෙලාවට. That is C. R තුන වෙන වෙලාවට C times 3 minus 3. So this becomes 0. This is 0. There's no probability. මේ R ට 3 4 මොක දැම්මත් බිඳුවයි. එතනින් 4 දැම්මොත් බිඳුවයි නෙමෙයි. It can't take the value 4. 3 දාපු ගමන් බිඳුවයි. So ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවානේ R can take only these 3 values කියලා. මෙතන probability කෙලිම බිඳුව. Right? මෙතන probability එක C, මෙතන this one, මෙතන 3 times C. So what is the property that we can use here? These are all the possible values that R can take. So summation of all the probabilities of these values should be equal to 1. Sample space probability. Right? ඒක තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕන. The person who just answered answer is incorrect. I think you have a calculation error. පොඩ්ඩක් ආයෙ check කරන්න. 1/4 කියලා ආපු එක්කෙනාගේ answer එක ආයෙ check කරන්න. So how do you do? 3C plus 2C plus C plus 0 is equal to 1.
මේවා probabilities මේ තියෙන්නේ. මේකෙන් probabilities නේ. right? මෙතනින් එනවා 3යි 4යි 5යි 6යි. 6 times c is equal to 1, c is equal to 1 over 6. ඔක තමයි first එකට උත්තරේ. දැන් මේවා නිකන් දාලා බලන්න. එතන මෙතන probability කීයද? 3 over 6 නේ. ඒ කියන්නේ half. Basically half. මෙතන එන්නේ 2 over 6 ඒ කියන්නේ 1/3 වගේ. මෙතන එන්නේ 1 over 6. මෙතන 0මයි කොහොමද? දැන් නිකන් බලන්න මේ ටික එකතු කරලා එක වෙන්න ඕනේ. මේ ටික එකතු කරාම එකයි. එහෙමනේ ඉතින් එහෙමනේ ගත්තේ. Right? So what is the value of c? c is equal to 1 over 6. ගොඩාක් අය answer එක approach කරලා තිබ්බා, very good. Then the next one. Draw a vertical line graph to illustrate the distribution. එකත් lazy eating එක chat room එකේ දාන්න. Then find the probability of this. මම මේ දෙකම එකට කරන්නම්. අපි දැන් මේක තියනවානේ. මම ඊළඟ පිටුවට යනවා. So if somebody asks you what is the PMF of this, it's given actually. PMF is given. ඔයාට table format එකෙන් තියෙනවා නම් මේ විදිහට තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර මෙන්න මේ formula එකට 1 over 6 ආදේශ කරලා මේක තියන්න පුළුවන්. ඕනේ විදිහකට represent කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Okay, vertical line graph එක අඳින්න කියලා තියෙනවා. Okay. දැන් ආට ගන්න පුළුවන් value 0 1 2 3 නේ. දැන් 0 මෙතන vertical line graph එක පේන්නේ නැහැ. y axis එක වෙන පොඩ්ඩක් එහෙට කරගන්න. I'm plotting it like this. අයි බිඳුව මෙහෙට ගත්තේ කියලා අහන්න එපා. ඉතින් පේන්නේ නැති හින්දා ගත්තේ. එහෙම අඳින්න පුළුවන් mathematically වැරද්දක් නෑ. අපි සාමාන්‍යයෙන් බිඳුවෙන් තමයි මේක කපන්නේ. y axis එකයි x axis එකයි. ඒ වුණාට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් ඕනේ තැනක තියන්න පුළුවන්. This is not incorrect. This is correct. Right? So the title is distribution of R. Title එකත් ලියන්න සාමාන්‍යයෙන් එහෙමනේ. ගොඩක් අය ලකුණු එහෙමත් අඩු කරගෙන තිබ්බා. Ogive curve එකේ title එක ලියන්න නැතුව. So those are basic statistical concepts. Then these are the values. So the maximum value here is this is 3. ඔය වගේ නේ. Right? So this one. Vertical line graph එකනේ මෙහෙම අඳි. ඊට පස්සේ 1 over 3. Then 1 over 6. Then 0. Title එකත් ලියන්න හරියට. So this is the vertical line graph. Then we are asked the probability in the third one to compute this probability. ඕක graph එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්, formula එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්, table එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 1 with 3 අතර R fluctuate වෙන probability එක. මොකද්ද මේකේ තේරුම? මෙයා අයිති වෙනවා because 1 is in this, right? In this inequality. 3 මෙයා අයිති වෙනවා 3 is not in this equality. So by using the second property of PMF, it's 1 over 3 plus 1 over 6. This is the answer, 0.5. Take a lazy, right? හරියටම ගන්න. දැන් මෙතන තිබ්බනම් මෙතන less than විතරක් තිබ්බනම් ඇත්තටම මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ. 1 over 6 තමයි උත්තරේ. So
please carefully examine these inequality marks. In continuous case, this is not going to be a problem because we are going to take area under the curve. But in discrete case, please consider these two. Okay, the continuous case එකකදී අපි සාමාන්‍යයෙන් area under the curve කියන concept එකට යන්නේ. curve එකක් මෙහෙම තියෙනවා. යාගේ area එක. එතකොට එක point එකක area එක කියන එක 0 නේ. අපි කොහොමද මේ area එක හොයන්නේ? ඔය වගේ එකක අපි area එක හොයන්නේ width වැඩි කිරීම height නේ. area is equal to h times w. Right? දැන් මේ width එක 0 වෙනවා කියලා කියන්නේ point එකක් නේ. ඔන්නෝම line එකක් නේ. So what is the area? H times 0. So it is 0. Line එක area එක 0. Right? මෙතන මෙහෙම gap එකක් නැහැ නේ මෙතන. Right? ඒ හින්දා continuous case එකේදී එක point එකක probability එක හැම වෙලේම 0 වෙනවා because we are taking this concept there. මෙතන එහෙම area under the curve නෙවෙයි මෙතන probabilities ටික එකතු කරන්න ඕනේ. That is the property. Right? ඒකයි මේ විදියට ආවේ. මම ඕන නැති දෙයක් කියලා දුන්නේ මෙතන. ඒක this is correct, right? Confuse කරගන්න එපා. area under the curve කතාව එන්නේ continuous case එකට. මේකට නෙවෙයි. ඇයි අපිට continuous ඇයි එහෙම ගන්න හේතුව continuous case එකේදී මේවා අතරක් infinitely many values තියෙනවා. There are infinitely many values within two consecutive points. එතකොට අපි මේ හැම එකටම මෙහෙම graph එහෙම අඳින්න බෑනේ. So even if we draw lines like this, we are getting a curve. ඒකයි area under the curve ගන්නෙ. ඔක තමයි පැහැදිලි කිරීම. Continuous case එකට area under the curve ගන්නේ ඇයි මේකට එකතු කරන්නේ ඇයි? area under the curve ගන්නවා කියන්නේ මේ එක එකක් එකතු කරනවා කියන එක, but they are like on top of each other. Continuous case එකේදී මේ හැම තැනම කොහොම තියෙනවා. Right? මේව compute කරන්න බෑනේ. මොකද infinitely many cases මේ area අඳින්නත් බෑ. ඒකට මේ අපිට එන්නේ මෙහෙම curve එකක් එන්නේ. Right? අපිට range එක probability එකක් ගන්න කිව්වොත් we have to consider the area under the curve. මොකරි මෙහෙම range එකක් දුන්නොත් මේ දෙන්න අතරේ probability එක ගන්න කියලා ඔන්න ඔය part එකේ area එක ගන්න වෙයි. වෙන කරන්න දෙයක් නැද. මෙතන හැම කතන්දරයක් නෑ. මෙතන එක එකකට probability values තියෙනවා. Right? එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවේදී එක point එකක probability එක කියලා කියන්නේ 0 because area under the curve is going to be 0 when it is a line. Right? ඒකයි කියලා දුන්නේ. ඒක theoretical part එක computations වලට right phone නැහැ. But it's better, it's nicer to know all these things. ඒක දැනගෙන හිටියම හොඳයි. Do these things for homework. Probability density function, so I'm not going to read this. I gave you all the notations, right? ඒක කියවෙන්නේ probability එකක් ගැන තමයි. Just a small thing. I think I missed something here. Continuous. Oh, yeah, correct. Okay. So please read this. Right? So in a continuous random variable, we have infinite possible values. So when you're taking probabilities, you have to take when you're taking a range, you have to get the area under the curve. So that is what it's defined. Properties of, just like properties of PMF, you have a certain properties of PDF as well, right? For any of these things, this is going to be greater than or equal to this and less than 1. Make a product halila eka tenna oni. I don't know whether that would be make a subscript එක make a product replace කරගන්න මේ විදියට same property. දැන් අතන summation එකනේ අපි ගත්තේ. If you are given a range here, you are getting the area under the curve. මේ integration mark එක මම දන්නේ නැහැ හැමෝම integration දන්නවද කියලා මෙතන ඉන්න. මේකේ කියවෙන්නේ
අපි range එකක් ගත්තම මේ range එකේ integrate කරනවා from lower limit to upper limit. You are going to integrate the probability density function. Integration මම දන්නේ හැමෝම දන්නවද කියලා biology I don't know. Integration දෙන්නේ නැහැ in the exam later, but this is the concept. Here also the integration on all the possible cases is what same thing මෙතන summation යන එක වෙනුවට අතන integration තියෙනවා. මොකද අපි sum කරනවා කියන්නේ area under the curve ගන්නවා කියන්නේම integration. Integration කියන operator එක හැදිලා තියෙන්නේ area under the curve ගන්න. Right? ඒ කියන්නේ ඔය summation තමයි ඉතින් අපිට infinitely many points එකතු කරන්න බැහැනේ. Practically like that is lifetime එකට කර කර ඉන්න පුළුවන් කරක්. ඉවරක් කරන්න බෑ. Right? So that is why we define a operator called integration. එකත් අර addition, multiplication වගේ operator එකක්. Differentiation වගේ operator එකක්. So we use integration to get the area under the curve just for the sake of computing probabilities. මේ properties ටිකම formation එක වෙනස් වෙලා same idea. ඒකෙත් area under the entire curve දැන් මුළු curve එකම ගත්තම all possible case එකට අපි curve එකක් ගන්න කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඒ full area එක ගත්තම එකට සමාන වෙන්න ඕන. හිතන්න ඕක තමයි area මොකරි values දෙකක් තියෙනවා, right? ඕක තමයි අනිත් curve එක කියලා හිතන්න නිකන්. Just random curve. This is fxx, this is x, right? X එක values ගෙද්දි function එක වෙනස් වෙන විදිහ. Right? එතකොට මේ full area එක ගත්තම it should be equal to 1. That is basically the probability of omega sample space. Right? Someone is asking what's the difference between PMF and PDF. Calculation is different. PMF is defined for discrete cases. PDF is defined for continuous cases. That is the answer. Right? But the properties possess the same thing. Properties define කරන විදිහ වෙනස්. අරක summation එකෙන් මේක integration එකෙන් හැබැයි idea එක same. Right? Will we get problems to solve using integration in the exam? No. You won't be. Because I think everybody in this class might not know integration. මම එම හිතනවා. දන්නේ නැතුව ඇති කියලා ඒ නිසා integration කියලා දෙන්න බෑනේ. So for the exam you won't be getting any integration questions. හැබැයි මේ concept එක use කරන්නේ. අපි example එකක් කරමු. ඒ වගේ questions තමයි එන්නේ. You are not getting integration, so don't worry. Calculation of PDF මේ තියෙන්නේ අර මං චිත්‍රයක් ඇඳලා පෙන්නපු එක range එකක් දුන්නම මේ area under the curve ගන්න ඇයි කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක අපි අද කතා කරන්නේ නැහැ. CDF cumulative distribution එක අපි අද කතා කරන්නේ නැහැ. මේක ඊළඟ lecture note එකේ ආයි repeat වෙනවා. So I'll keep it there. මේක ignore කරලා දාන්න. Example එකක් තියෙනවා for a continuous case. Right? Make a discrete examples. So far we discussed examples for the discrete case. Now we are going to discuss a application sort of. Make a right? Continuous case කියන එක මොකද්ද ඒක තේරෙන් ගන්න ඒක වෙන්නේ මොකද්ද කියලා තේරෙයි මේක නිකන් බලාගෙන ඉන්න. මුකුත් ලියන්න එපා නිකන් බලාගෙන ඉන්න. Right? The consumer organization wishes to study about lifetime spelling mistake. Hours in writing of a certain brand of a ballpoint pen. මොකක්hari ballpoint pens හදන pen හදන company එකක් තියෙනවා, right? ඒ ballpoint pen එකක් ගත්තම lifetime එක කියලා hours වලින් මැනලා තියෙනවා. ලියාගෙන යනවා continuously. හිතන්න machine එකකට pens ටික high කරලා sample එක high කරලා කොලයක් උඩ ලියවෙනවා කියලා line එකක් ඇඳීගෙන යනවා. කොච්චර වෙලාවෙ line එක ඇඳෙනවද කියලා compute කරලා තියෙනවා, right? That is what this means. It is computed in hours. එතකොට දැන් එක pan එක times අපි සරල සමය කියලා හිතුවට it is very close, right? හැබැයි සමහර ඒවා තියෙනවා
ඉවරන කම ලියනවා සමහරයා මැද්දෙන් නතර වෙනවා. Right? There could be instances. The organization purchased 40 such pens and inserted each in specifically constructed machine that caused the pen to write continuously until the ink runs out. Right? Below table list out the observed lifetimes. The may table එකේ දීලා තියෙනවා දැන් pen 40ක් මේ experiment එකට අරන් තියෙනවා. They have taken 40 pens. This is the sample size. Right? Randomly they have picked 40 pens and inserted it to the machine. These are the lifetimes. පළවෙනි පෑනේ මේක තමයි පැය 31.7ක් ලියවිලා තියෙනවා. පැය 26.2ක් ලියවිලා තියෙනවා දෙවෙනි පෑන. ඔය විදිහට පෑන් 40 lifetimes තියෙනවා. Let x be the writing time of a randomly selected pen. දැන් මේක තමයි random variable එක. X is the writing time of a randomly selected pen. මොකක් හරි select කරගන්න pen එක writing time. Suggest a suitable model for PDF of X. මේක මෙහෙම කරන්න බෑ. Right? මේ තියෙන practically මේක කරන විදිහ. දැන් මෙහෙම දුන්නොත් ප්‍රශ්නයක් මොකද්ද කරන්නේ? මෙහෙම දෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම එකක් දුන්නොත් දැන් මේක දිහා බලලා මොකද කරන්නේ? So the best option is going for the graphical method. You can simply construct a histogram. මේ Minitab කියලා software එකක් පාවිච්චි කරලා ඇඳලා තියෙන්නේ. මේකට histogram එකක් අඳිනවා. දැන් මේ histogram එකේ යම්කිසි shape එකක් තියෙනවානේ. So this curve approximates the shape of this histogram. පොඩි මෙන්න මෙහෙම bell shape එකක් තියෙනවා. Right? Histogram of writing time data and the possible model for the PDF. දැන් එතකොට මේක තමයි graph එක. Right? දැන් මේකෙන් ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? අර formula එකක් ගන්නවා. දැන් මේක ගන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේක ගන්න මටත් බෑ. Right? මේක normal distribution එකේ formula එක මේක PhDs කරලා experiment කරලා හොයාගත්ත එක. Right? Histogram is roughly symmetrical and bell shaped. histogram එක දිහා දැක්කම පොඩක් පොඩි symmetric ම නැහැ. ඉතින් symmetric කියලා කියන්නේ සමමිතිකයි කියන එක. එහෙමත් නැහැ roughly symmetrical and bell shaped. bell එකක් වගේනේ මේක. Right? සීනුවක් වගේ. Therefore, bell shaped symmetric curve is suitable for the model. දැන් මේක model එකක් අඳින්න කියලා model එකක් දෙන්න කියලා කියනවානේ formula එකක් හරි graph එකක් හරි table එකක් හරි මොකක් හරි දෙන්න table එකක් දෙන්න බැහැනේ continuous values වලට because there are infinitely many in the range නේ දැන් මේ දෙක අතරත් values තියෙනවානේ infinitely many ඒතර table අඳින්න බැහැනේ infinitely many columns වලට so tabulated method is not one of the methods of representing a PDF just like TMF වගේ tabulated method එකකින් කියන්න බෑ 1 2 3 කියලා ගන්න බෑ countable නැති නිසා graphical method එකෙන් පුළුවන් මෙහෙම formula එකකින් පුළුවන් එතකොට දැන් model එකක් දෙන්න කියලා කිව්වොත් මොකද්ද කරන්න දෙන්නේ histogram එකක් අදිනවා ඒක shape එක දිහා බලනවා ඉතින් ඒක examine කරනවා දැන් අපි හිතනවා right based on this sample it shows something symmetrical මෙන්න මෙහෙම එකක් එනවා කියලා අපි කියනවා there are a number of mathematical functions that has a symmetric bell shape one of each functions is given by this symmetric bell shapes එනවා t distribution එකේ normal distribution එකේ standard normal distribution එකේ I know you all don't know those names of the distribution you all don't have to it's not in this course සමහර අය දන්නේ නැති සමහර අය දන්නේ නැහැ ඒ වගේ දැන් මිනිස්සු ලෝකේ හොයාගෙන තියෙනවා bell shape symmetric curves වලට expressions අපි කියන්නේ y = mx ධන c ආකාරයට කියන්නේ line equation එකක් කියලා right polynomial එකක් නම් x වර්ග පදයක් වෙන ඔය විදිහට තියෙනවනේ right ඒ වගේ මෙන්න මේ විදිහට හැසිරෙන curve එකක් ඒ වලට functions ලෝකේ හොයාගෙන තියෙනවා ඒ අතරින් එකක් තමයි මේක මේ අතරම දීලා තියෙන්නේ normal distribution එකේ density function එක this is called the normal distribution it contains two parameters mu and sigma mu කියලා කියන්නේ mean එක ඒ කියන්නේ මේ මැද අගය sigma කියලා කියන්නේ standard deviation එක එච්චර හිතන්න එපා මේ දීලා තියෙන normal එක it doesn't have to be normal symmetric bell shape වෙච්ච ගමන් normal වෙන්න ඕනේ නැහැ normal distribution is just single example right in order to determine the suitable values for these parameters we use well known mathematical methods for this function the මේ mu මොකද්ද sigma මොකද්ද මේව ඇත්තටම known constant නේ pi කියන එක දන්නවා 2x ඒ ඔක්කොම constant නේ right sigma කියන එකට අපි value එකක් දෙන්න ඕනේ mu කියන එකට value එකක් දෙන්න ඕනේ x is there this should be a function of x එතන මේවා අපි parameter values දැන ගන්න ඕනේ for this particular example එතකොට ඒකට method එකක් use කරලා තියෙනවා
right? Well known method. The function is symmetric around the value mu. නදාගෙන එතකොට it's symmetric around mu කියලා ගන්නවා. And fx is approximately 0 කියලා අරන් තියෙනවා. Right? When x is this and this. ඒ කියන්නේ 3 sigma වලට යද්දි සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ඉඳලා sigma කියලා කියන්නේ standard deviation එක. Standard මෙන්න මේ හරියට විතර තියෙන 1 sigma කියලා කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙන්න මේ හරියට විතර තියෙන ප්‍රමාණය 2 sigma 3 sigma x mu වලින් 3 sigma plus කරාම මෙන්න මෙතනින් එහාට බිඳුවයි approximately බිඳුවයි කියලා අරන් තියෙනවා මේ තියෙන densities මේ තියෙන fx values මේ තියෙන x values හරිනේ මේක මේ බිඳුවට කිට්ටු වෙනවානේ එතකොට අපි assume කරනවා මෙතන ඉඳලා standard deviations තුනකින් එහාට සහ මෙහාට plus 3 sigma minus 3 sigma sigma කියන්නේ standard deviation එක. එතනින් එහාටයි මේ පැත්තටයි 0 කියලා හිතනවා. Approximately equal to 0 when x takes these values. Matching these properties with the above histogram of the curve, we choose mu to be 30. දැන් histogram එක දිහා බලලා මේකේ මැදගේ නිකන් හිතනවා මෙන්න මේ හරිය වගේනේ මැදක් තියෙන්නේ. මේකේ හැටියට නිකන් 30 වගේ between 28 and 32. 28 32 නිකන් මේක. මැදගේ mu ට අපි 30 කියලා value එකක් ගත්තා. මේ histogram එක දිහා බලලා මොකක් හරි දැන් model එකක් දෙන්න එපයි මේකට. right? ඊට පස්සේ 3 sigma යද්දි එතනින් එහාට 0 කියලා අපි හිතුවානේ. Sigma is approximately equal to this, hence we make it, this is 40 minus 20. දැන් මට මේක පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. දැන් මේක 40 minus 20 divided by 6. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන value එක දැන් මෙතන තියෙන 3 sigma ඔක්කොම 6 sigma නේ. මෙතන ඉඳන් මෙතනට 3 sigma. මෙතන ඉඳන් මෙතනට 3 sigma. So the entire gap is 6 times sigma, right? 6 times sigma is equal to what? This value minus this value. අපිට points දෙකක් තියෙනවා නම් ඒකේ දුර කියලා කියන්නේ ලොකු එක කියනවා වගේ පොඩි එකන අඩු කරාම right? එතකොට මෙතන නිකන් 40 වගේ value එකක් තියෙන්නේ මෙතන නිකන් 20 වගේ value එකක් තියෙන්නේ. I'm reading these values. Right? So 40 minus 20 is the gap here. That is equal to 6 sigma. 3 sigma plus 3 sigma. Right? එතකොට by that we can take a value to sigma. Approximately equal to this කියලා. ඊට පස්සේ මේ values ටික මෙතන ආදේශ කරා. මේ formula එකට ආදේශ කරා. ආදේශ කරලා මෙන්න මේක තමයි model එක කියලා ගත්තා. X we define the model is defined x for negative infinity to positive infinity. A normal distribution එකේ හැටි. Right? So mu is 30 and you can mean time එක නිකන් on average pen එකක lifetime එක 30 hours වගේ කියන එක තමයි මේක තේරුම. Right? එහෙම තමයි මේ parameters estimate කරලා තියෙන්නේ. So this calculation is somewhat difficult. There is an easier method to calculate such probabilities. They're making probabilities හොයන්නේ කොහොමද මම කියෝ integration පාවිච්චි වෙනවා කියලා. දැන් integration දන්න අයටත් මේක අමාරුයි. අපි probability එකක් මේකේ හොයන්නේ කොහොමද by using a PDF how do we find a probability? In a PMF we took the summation. Here we are taking the integration. Right? Integration දන්න අයටත් මේක කරන්න අමාරුයි manually. Right? Even if you put it to a computer it takes a bit of a time. දැන් මේ manually කරන දේවල් ගැන කතා කරන්නේ මේක මෙහෙම හොයන්න බෑ. ඒ නිසා මේකට අපි වෙන ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා integration වෙනුවට වෙන ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා. Integration දන්න අයටත් පොඩ්ඩක් මේක කරන්න අමාරුයි. Right? මේක integrate කරන්න ටිකක් පොඩ්ඩක් අමාරුයි. පුළුවන්. It's very lengthy. නොදන්න අයට කොහොමද බෑ. So we are going to use another method and we will discuss later. That is in this course we will discuss that later. තියෙනවා statistical tables කියලා જાතියක්. මිනිස්සු ආගත්තු එහෙම calculate කරපු probabilities ඒ අදාළ values එක්ක අපි බලමු how to read a statistical table and how you compute the probabilities. එතකොට දැන් මේ වෙද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා MS එකක් පාවිච්චි කරලා probabilities හොයන්න දන්නවා. PDF එකක් පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක් දුන්නාම probabilities හොයන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. තාම දන්නේ නැහැ. ඒක කියලා දෙනවා. Right?
මෙහෙම එකක් දුන්නම හොයන්න දන්නේ නැහැ. හැබැයි graphical method එකෙන් හොයන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවා. You all know how to find probabilities for a continuous random variable using the graphical method. ඇයි area under the curve නේ. එතකොට ඒකත් ඉතින් non shape එකක් දෙන්න ඕනේ. නිකන් random shape එකක් දුන්නොත් ඒත් හොයන්න බෑ. ඒකට integration use කරන්න වෙනවා. නමුත් දැන් මේ වගේ box shape එකක් වගේ දුන්නොත් you know how to find the area of a rectangle. දන්නවනේ rectangle එකේ area එක හොයන්න. So when you know that මේ වගේ equation එකක් දුන්නොත් කරන්න පුළුවන්. graphical method එක පාවිච්චි කරලා area under the curve හොයන්න පුළුවන්. මම මේ එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. මේක තනියම කරලා මට උත්තර එවන්න. Right? Then this is the curve. Probability, this should be density function. So correct this word as density. Probability density function of a given random variable is given below. Right? So a random variable x is given. So these are, so x can take values from, make a simple x දාගන්න. Make image එකක් තියෙන්නේ මට මේ highlight කරන්න බෑ. So this should be simple x. So far we wrote simple x here. Make a capital X, make a simple x. Okay. Simple x to ගන්න පුළුවන් values තියෙනවා -1 ඉඳලා +1 වෙනකම්. This is the range. Range of x is from -1 to +1. This is the function of x. So it's a line, right? So how do you compute this probability? Probability x is less than 0.5. You are taking the area under the curve, right? දැන් මෙහෙම මේක box shape එකක් නේ. මේක area එක හොයන්න දන්නවනේ. දිග වැඩි කිරීම පළල height times width. You all know how to compute the area under this. අර random මෙහෙම shape එකක් දුන්නොත් දන්නේ නැහැ without integration. මේක දන්නවනේ. දැන් මේ වගේ එකක් එන්න පුළුවන්. Right? So I'll do this first part for you all. This is a very nice simple example. Example 8. I'll just draw this for you all. දන්න අය හොයන්න. මේ වගේ එකක් දීලා questions අහන්නත් පුළුවන් ඉතින්. දැන් මෙයා x මේ simple x ලියා ගන්න tube එකෙත්. මෙයා මෙහෙම. Right? So මෙතන දීලා තියෙනවා මෙතන මේ value එක half කියලා. මෙතන 0. මෙතන 1, මෙතන -1. Right? එතකොට what is the range of x වගේ එකක් අහුවොත් you have to write මේක මෙහෙම ලිව්වත් වැරද්දක් නැහැ. ඔය දෙකම එකයි නෙවෙයි මේ කොටු bracket එකේ තේරුම square bracket එකේ තේරුම ඍණ එක IT කියන එක. This bracket means -1 is not in this set. Same the other way around. හැබැයි දැන් මේක continuous case නේ ඍණ එක IT ගුණත් එකයි නැතත් එකයි. මොකද මේකේ probability එක මේ point එක probability එක 0 නේ. Since this is the continuous case, so from here to here this is the function. එහෙනම් කොහොම ලිව්වත් කමන්නේ දෙකම හරි. right? x ට දෙක වගේ values ගන්න බෑ. ඍණ දෙක වගේ values ගන්න බෑ. මෙතන නතර වෙන්න. right? So area under this entire curve is equal to 1. That is the property. So our first question is find the probability of x which is less than or equal to 0.5. The integration එක කතන්දර මුකුත් නැහැ. කොහොමද මේක හොයන්නේ? I use another color. 0.5 තියෙන නිකන් මේ හරියට මෙතන මැදනේ. Geometry. You need geometry. Now very simple geometry. 0.5 කියන්නේ උතන. Right? x less than 0.5. ඒ කියන්නේ 0 x කියන එකේනා 0.5 වලට වඩා අඩු values. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතනට. බිඳුවෙන් අතර වෙන්න එපා මේ අඩු x ට ගන්න පුළුවන් සියලුම values -1 is less than 0.5. So they are asking about this part. So you all know how to compute this one, right? This is given as half
මෙතන මේ භාගනේ තියෙන. එතකොට මෙතන උස භාගයයි මෙතන කීයද? මෙතන ඉඳන් මෙතනට gap එක 1යි, මෙතන ඉඳන් මෙතනට gap එක 0.5. So from here to here the gap is 1.5. So the answer is area of this rectangle half times 1.5 divided in parallel. So this is 0.75. So probability that x can take values less than or equal to 0.5 is this one. Then තේරෙන්න ඕනේ probability x less than 0.5 කියලා දුන්නොත් still this is the answer. මේක අයිති වුණත් නැතත් it is the area under this particular curve. දැන් discrete case එකේ ඕක වෙනස් වෙනවා. Continuous case එකේදී මේක අතර වැඩක් නැහැ. Right? Okay, the second question is now you do this for me, please. Compute the probability that x is between 0.7 and 0.3. Lazy thing. Make a current කරලා උත්තර දාන්න chat room එකේ. Lazy. Same way. Find the probability that x is between negative 0.5 and this is the last thing that we are going to discuss in today's lecture. So yeah, 069 answer is correct. Yes, thank you. So how do you compute that one? Negative 0.7 මම මේකම මාක් කරන්න කමක් නැහැ නේ in another color. තේරෙනවනේ 0.7 කියන්නේ නිකන් ඔය වගේ තැනක් කන්ෆියුස් කරගන්න එපා මේකේ උඩ මාක් කරාට right 0.3 කියලා කියන්නේ නිකන් මේ වගේ තැනක් නේ එතකොට මේ probability of this කියලා කියන්නේ since this is a continuous case area under this particular curve area under this curve from here to here මේකත් එන්නේ again a rectangle right area of a rectangle so here it is half no it is always half this one I'll just write half here in red color නැත්නම් ඔක අමතක කරේ දැන් මෙතන ඉඳන් මෙතනට gap එක කීයද මෙතන ඉඳන් මෙතනට gap එක මෙතන ඉඳන් මෙතනට 0.7 gap එකක් තියෙනවා මෙතන ඉඳන් මෙතනට 0.3 gap එකක් තියෙනවා so 0.7 plus 0.3 is 1 half times 1 is equal to 1 continuous case එකේ ඔය වගේ දෙයක් තමයි ආවොත් එන්නේ integrations එන්නේ නැහැ so that's it sorry not 1 is half you can either keep it as a decimal or fraction doesn't matter 0.5 තමයි මේකේ උත්තරේ ඕනෙ විදිහකට තියන්න chat room එකේ එක්කලා answer එක දීලා තිබ්බේ මම හිතනවා අනිත් අයට තේරෙන්න ඇති කියලා you have to take the area and the curve that's it okay so this is the end of today's lecture hopefully we could finish it off by the time so next in the next lecture we are going to discuss CDF and other properties and I think there would be 2 more lectures right and the last lecture would be about sampling elements of sampling yeah so that's all hopefully we have 2 more lectures right so thank you very much for participating for today's lecture if you don't have questions you all can leave the meeting otherwise you can stay and ask thank you very much stay safe